funder organizations and academics and consultancy. So I'm really myself as a moderator excited to be moderating this panel for you and to talk about the impact of the COVID pandemic on SMEs and the role that technology has been playing to help with some of these challenges and also to help the SMEs. I myself am Arun Kumar, and I am working as a consultant in the space of digital and financial inclusion. I had a company called Avrio Impact, and we're currently also working in Jordan for SME digitalization, for digitalization of races, projects on environment and migrants, and a lot of other issues regarding SMEs and digitalization. And with that, I will hand over for my esteemed panelists to introduce themselves before we start the discussion. Mira, can I ask you to go first? Sure. Thank you, Sahana. Good afternoon, good morning, good evening to everyone. A warm good afternoon to all my fellow panelists. My name is Neera Inamdar. I am the co-founder and CEO of RealX. RealX is a digital platform for fractional ownership of properties. I also co-lead the GIFT South Asia chapter. So have been involved with the SME segment in my prior career, and currently too, because we are constantly in the ecosystem where startups and SME form a vital part. Still engage with them, associate with them, talk to them about what's happening, and glad to be here. Thanks, Sahana. Thank you very much, Mira. Rajiv, can I ask you to go next? Thanks, Sahana. Good morning, good evening, good afternoon to everyone here. And thanks to the organizers for inviting me. Rajiv Gupta here, and I work as Regional Digital Technical Specialist with the United Nations Capital Development Fund based in Southeast Asia, Bangkok. I have been looking at initiatives in Southeast Asian countries and Bangladesh around digital economies, inclusive digital economies, women economic participation, and MSME inclusion. And as part of UNCDF, just a bit about UNCDF, just to say that we work on last mile financing models through 3 channels. One we work on is on the inclusive digital economy side of things. The other is in terms of the local development finance. And the third is in terms of the investment finance that we provide. Thank you. Thanks very much, Rajiv. Kalidas? Hi, greetings to everyone attending the conference, but also to my fellow panelists as well. I feel honored and privileged to be part of this conference and to discuss some of the stuff we are doing in Vietnam. My name is Kalidas, and I am the CEO of the largest consumer finance company in Vietnam, and probably one of the largest in all of Southeast Asia. We are doing work with both retail customers, individual salaried customers, but also with the self-employed segment, most of whom can come under the category of what we are describing here. Personally, I've been a career banker, mostly on the retail banking and consumer lending side, across several markets in South Asia and Southeast Asia, and my privilege to be here and a great joy to be able to share my experience, but also learn from all of you. Thank you, Kalidas. Ignacio? Hi, good evening, good morning, afternoon, everyone. First of all, I'm very sorry I can make it activating my camera. Very glad to be here with you all. My name is Ignacio Carballo. I'm from Argentina. I am a Latin American affiliate for the payment practice in America's Market Intelligence, an international consultant in thought leadership about for digital banking and fintech. And I am professor and researcher in the Catholic University, Universidad de Buenos Aires, Autónoma de Madrid, and different universities in programs around digital transformation in banking and financial services. Also, I'm director of the fintech ecosystem in UCA. Thank you so much, Ignacio. We also have Triano Gani. Mr. Triano Gani is not able to join us right now, but we hope he will be able to join us during the panel. Triano Gani works as an executive director for OJK, which is a regulator in Indonesia
and unfortunately he was called by the commissioner for a meeting at this time, but he sends his apologies and will try to join us during the session. So that is the panel, and as you see, we're coming in with diverse experience, diverse market knowledge as well. And I'd especially like to thank Ignacio for joining us so early. I think it's about 5 a.m. his time. He's joining in from the Latin American region. And so thank you again, Ignacio, for joining us so early. So right, let's... Yes, sorry, Ignacio. So I have to unmute you. Did you want to say something? No worries. I was just saying thank you again. Great. Okay. So with that, let's kickstart the session. Maybe I want to start with Mira, and especially given your entrepreneur hat, if you can share with us what your experience has been since the start of this pandemic on micro and small business owners and SMEs in general. I think starting of 2020 has given us a very different perspective due to the pandemic. It did affect us. A lot of startups, not only us, a lot of startups who were based anywhere in the world, because that's where the sudden, I can speak especially for India and the South Asia per se. Because of the lockdown, a lot of the organizations had to shut their operations from the office, go to work from home, which was not the norm earlier. So that was something new that we had to come up with. Think about how do we interact, understand what are the challenges that would come in when you do shift your work to home rather than your office. Second, human interaction reduces because you are always on a call. So there is a different challenges there, understanding and things. For us, for startups, basically, I would say is because we are a startup and we are trying to build, innovate in the fintech and the prop tech space, we're trying to build different things. So we are always ready to pivot if there is a challenge there. That helps us in changing our model when a challenge comes up. So similarly, when pandemic hit us, we had to rethink the entire model that we had based our company and our entire projections on. And because we were still very agile to do those things, it was very easy for us. Vis-a-vis, if you look at a lot of businesses, especially where brick and mortar was involved, they faced a lot of challenges because of the lockdown. Manpower wasn't available. A lot of delivery, logistics, they had challenges. Consignments weren't being delivered. Production was stunted. So there were a lot of challenges that came up, and we saw enough problems arising due to it. Especially with manufacturing, when I talk about SMEs, I don't only talk about those in the service industries. I would also like to highlight about the manufacturing industry. I have a couple of friends who head manufacturing units here in India. And during my conversation with them, you could understand how their productions were hit because of lack of labor. Raw materials weren't being delivered. Manufacturing units who were importing raw materials from overseas faced a flag there. You turn around to find these materials from local vendors. So, a lot of time is lost. That leads to loss of revenue for you, business for you, and it directly impacts how the businesses are run. We didn't have time to see as to how things can move around. And I was going through a couple of reports which did tell us that, they gave us something like 90% of the firms were impacted in around April 2020 when the first lockdown hit us, which improved to 70% during August 2020, which has now come down to 40% till Feb 21, which is a good sign because, yes, you're seeing a lot of improvements. That's my take on it so far. Yes, that's very interesting. The first shock of when it actually hit and how things have been able to kind of pick up slowly and surely in some places and still struggling in others, and in some other countries have been able to actually go out of a wave. We see much more progress. So that's really interesting to see the pace.
in different markets. Exactly. See what happens, Sahana, especially with South Asia, it's just not India. It's your other countries also, smaller ones, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. These are reports which we have still not had as to how things have impacted there. But I'm sure looking at the way things are, they would have also felt because of travel restrictions, movement of people, businesses have gone complete haywire. You have to think, rethink, re-understand what you're trying to do. I'm sure Rajiv and Kalidas will be very well aware of what's happening over there. Yes, and that's a great transition. I want to move to Rajiv. I know that UNCDF is doing a lot of work in this space, and especially towards building SME resilience, especially since the COVID has hit. And I had the pleasure also to sit in on one of your conferences about leaving no merchant behind in the digital era, if I remember the title right. So very keen to hear from you on this topic. Thanks, Sahana. So just taking forward from what Meera was saying, of course, I won't go into the numbers because any country you take, the level of the pandemic impact has disproportionately impacted the SMEs. And the fact is the MSME is not a very, uniform universal set. If you look at the informal, if you look at the emerging markets and developing economies in terms of that, 2/3 of the service sector comprises of informal enterprises, compared to only 1/3 in the manufacturing sector. So, and the informal enterprises also gets hugely impacted, not only because they are informal in nature in the informal space, but whenever the governments have issued a lot of stimulus, right? They have been issuing a lot of ease of regulations to support the industry, but still reaching out to these informal enterprises have been a challenge. Secondly, also, when you talk about women enterprises, we all know how the women entrepreneur, women enterprises are disproportionately impacted compared to the men enterprises in this, and leave around the rural and the urban. So there has been various kind of impacts that has gone in because of no cash flows, employment's being reduced, and all of that stuff happening. The second thing is, and that's the positive side, is more and more enterprises have then looked at the opportunity of leveraging on technologies and digital. But the challenge there lies is they are not capacitated enough, nor they have the requisite infrastructure or the ecosystem or the assets to leverage on this digital economy side of things. But there has been a positive note around these. And the way UNCDF has been trying to look into these is right from the kind of a macro perspective, where we have come in with an inclusive digital economy scorecard that looks at aspects of policy, infrastructure, and ecosystems, looking at innovation aspects in the country, and looking at the capacities and skills. And based on that, you're able to not only look at what the digital kind of progress is, but also its inclusive nature. So you look into the aspects of how much of that digital are we talking in terms of women or youth or migrants or old age. And that gives you the inclusiveness dimension that has become more and more important. The other side of things is to really look into partnerships. And the way we have been looking at is to promote more and more digital solutions, both from a alternate finance side of models. So right from talking about guarantee funds to looking into leveraging capital market infrastructure, stock exchanges, to looking into SME financing, to looking at the very initial step of payments, e-payments, looking into digital e-commerce. And the third side of this is in terms of digital transformation. So how are you building capacities, digital literacy and financial literacy, looking at tools that enables enterprises to use these tools, digital tools for marketing, for sales, and building capacities around those, is what UNCDF has been doing in partnership with financial institutions, fintechs, agri-techs, and many other partners. Thank you. I'll stop there. Thanks very much, Rajiv. That's super interesting. I mean, you touched upon the segmentation, the different types, but you also touched upon partnerships,
and capacity building. I think that's super relevant for our topic. And with that, it's a great transition to go on to Karidas so that he can share from a private sector financial institution perspective, what you have been doing. And I know you've been doing some great work in Vietnam. So please do share with us from your lens how, as a financial institution, you've been offering more to the SMEs and helping them through this pandemic, and especially with the fintech technology. Thank you, Sahana. So before I start, probably a little bit of background of who we are and what we've been doing. So we started as a traditional finance company that started pretty much financing small assets at dealer counters and then cross-selling larger tenor personal loans or cash loans to our customers. But over a period of time, we realized that, most of these customers are building their history with us. And in order to retain, we have to extend a credit line to them. That's how we launched what we call quote-unquote credit card, but it was more seen as a credit line which can be tipped by the customer whenever they require and then paid back at their convenience. And then we realized that if we want to become a part of the life of these customers, be embedded in their lifestyle and their living, then we got to make sure that their payment mechanisms are structured conveniently around this app on which we were delivering this credit line. And that made it an imperative that these credit lines can be utilized for making payments at the 5 million plus small and micro establishments in Vietnam who are a dominant contributor to its retail economy. Vietnam is one of the largest retail economies and one of the fastest, if not the fastest growing retail economy, growing at about 12% or so annually. It's about $250 billion annually. But 90% of that is dominated by traditional trade on mom and pop stores, traditionally what we describe as MSME. Now, obviously then we had to digitize that entire payment channel, and not just on the customer side, but on the merchant side as well. And that's when we started our partnership with a local wallet company called SmartPay. We built a strategic partnership, and we made it extremely easy for our merchants, for these merchants, to download the app and then start accepting payments from our customers. Now, EfiCredit itself, our company, is morphing into a bank, a digital bank. So not just from their credit line, but even from their debit line, from their salary account, they would be able to make the same payments. The number of these payments have now exceeded more than 1 million per month now. And the number of merchants who have been enrolled is more than 500,000 out of those 4 to 5 million merchants that we have. Which means our penetration in the last 18 months for building this network, last maybe a little more than 18, maybe close to 24 months, has been almost 15-16% of the market. And on the customer side, we have touched almost 18 million out of the 50 million adults in Vietnam. So both on the supply and demand side, by using a technology platform which is easy to deliver, both on a mobile phone, both to the supply side as well as to the demand side, we have taken significant strides into the digitizing of the payment. And then as the payments got digitized, we were able to understand the cash flow of the customer in a more of the merchant, that is, as a customer, in a more transparent manner. And we were also able to build customer profiles with the kind of purchases he is doing. And here, because it's linked to the billing system of these small merchants and they are actually making a bill, we are even getting the insight into the purchasing profile of the customer, and therefore building credit profile around them on the demand side, on the end customer side. But on the merchant side, we are using these cash flows to be able to offer unsecured credit, which was hitherto unavailable to them because they were expected to provide real estate or other forms of security, and that is not easily available to an extent that is acceptable from a quality, from an authenticity point of view to the major banks, to the main street banks. So our attempt to digitize the payments and utilize our credit line actually opened up a new opportunity for us, which was to actually make credit accessible to these MSMEs. This is gaining momentum, and so this exercise had already started even before COVID, and it was something which was contextual, which was appropriate for the market. But the way it helped during COVID is that we also built things like small marketplaces for home delivery, etc. Vietnam, fortunately, has not seen lockdown or complete social distancing for prolonged period of time. We are undergoing one right now, but it has been in the last 18 months, maybe for a period of 3.5 months, that we've seen social distancing or operational restriction or lockdown to a very large extent. The rest of the time,
we've been able to operate relatively normally, given the fact that Vietnam has dealt with the pandemic pretty well. So as a result of that, during the times when the business was lean, when obviously COVID has affected the economy, this actually helped us to generate demand for the micro merchants by driving the traffic with purchasing power to these merchants and build their business volumes. And in turn, that gave access to credit to the merchants who could then leverage it for building their business further. So it worked very well during the non-lockdown phases of this COVID pandemic. But even during lockdown, we see a large part of it moving to online delivery, etc. And while the businesses on the physical scan-to-pay transactions have come down by 30%, almost half of it has been compensated by online transactions now, online and delivery transactions, home delivery kind of transactions. So it has largely offset the impact, or at least cushioned the impact, even if it has not been able to eliminate it completely. So yes, we started on a digital platform to revolutionize the payment mechanism in order to utilize our credit line. We have now expanded it to a debit line on the demand side. The demand side customers have now enhanced their profile with us and being able to access better products. But more importantly, on the supply side, on the MSME side, we've been able to use this not only for digitizing the payments and bringing these merchants into the fold of formal finance, but also help make credit accessible to them. So I think it's a classic case which we have seen unravel in front of our own eyes, and hopefully it holds better prospects for us as the recovery phase starts after COVID. Thank you so much, Kalias. I think it's super interesting how, you say you started before COVID and how it has actually, addressed certain pain points during the pandemic itself. And I mean, you call it a classic model, but I assure you, I mean, having seen a lot of models around the world, I think, the success and, the rate of usage that you have, told us with the number of merchants onboarded and, their customers as well is very, very impressive. So congratulations, if I may, to you and your team. Thank you for sharing that. I'll come back to you just in a second about, client centricity, but I want to go to Ignacio, from your vantage point, Ignacio, and as an academic, and also, having done consulting in this space, especially with technology and SMEs, can you talk a bit about, what is important? Is there like a, magic mix, the pain points that SMEs are facing during this pandemic, and what technology can offer? What is the ingredients? Is there any magic formula? Yes, thanks a lot, Sahana, for the question. It was so interesting to listen to you all, and thinking into LATAM, we can find a lot of common factors, but on the other hand, a lot of particular factors in this region. So, for example, just to give you an idea, before the COVID, Latin America was not the region with most financial exclusion of the world. It was the pretty much the third one, so in the middle one. But it was the region with the worst financial health according to the World Bank. So that was the context that we got before the pandemic. And of course, once the lockdown came, what we found is that the SMEs, which is the sector that brings more than the 80% of the employment in all the region, has been in a very hard shock because of the lockdowns. And the late digital transformation of this sector show its more critical phase. During the 2020, what the region have seen again, I don't always like to speak about Latin American as a whole, because Brazil is a whole world, Mexico is a whole world, Chile, Argentina is and of course Central American and the Caribbean, all of them have their own particularities. But of course we have seen a boom in digital payments. In fact, just to give you an idea, the 2020 was a record year in terms of VC's investment in terms of digital payment for the SMEs. So what we got is a huge digital inclusion of this sector of the economy, but at the same time a huge crash in terms of economic income of the SMEs.
Another thing that this region has experienced was the role of the digital banking more maybe than the fintech sector coming into the role. The the banking sector in Latin America was very delayed in terms of development, and during the 2020 and this part of the 2021 they adapted themselves to bring digital service to the SMEs. So we have seen a boom of instruments of payments, for example the PayLink button, but also the digital or the electronic checks, which are things that have been in the market around for so many years, but for some reason the SMEs or the banks haven't matched together them all. On the other hand, I remember we did a very interesting study during the pandemic with the Inter-American Development Bank. We started the study on April and we finished on August, so you can imagine that it was in the most crucial time of the pandemic, and we did a lot of interviews with the SMEs in the five main countries of the region, and there were some common factors that we found in all of them, and those were that, for example, the lack of financial instruments were not only in terms of payment, but the one of the most important was the lack of credit, of lending in terms of working capital credit, and in that sense, the absence of global players in the region, as for example PayPal or Stripe or Square, which they are working, giving services in countries as Mexico and Brazil only, but not all their products as they do in the States. That was something that brings the attention to the SMEs. And in the last point, another interesting transformation of the SMEs was this role to the social media, the social commerce it is called. No, so what we have seen again, and this this is also this speaks about the maturity of the market, not only of the supply, but also about the demand, the digital consumer, is that the channels like Facebook, Instagram, and tools as WhatsApp has been installed and installed inside of the SMEs with non-precedents before. So it is very early now to have a conclusion. We are all trying to read what is going on in this 2021. As you know, here in Latin America, the pandemic is not gone yet. In fact, the south cone of Latam is one of the part of the world with the worst cases in all the world. But for sure, this digitalization of the SMEs is very well. Yes, we are very optimistic about that, and we think and we believe that this will make a new starting point for the fighting of cash and formality in the sector. Thank you so much, Ignacio. I think it was very insightful. You said it's still too soon, and I think we're all grappling with 2020, how was it, and 2021 we're halfway through, and waiting to see what the reports and the studies will tell us, coupled with actual happenings on the ground. So thank you so much for sharing your insights on that. I wanted to touch on what you last said. Yes, we talk about cash and for credit, the payments, the digitalization. But one thing you said at the end also is how digital channels such as WhatsApp and others have also started being used much more than before. And I think I want to turn the next question over to Mira. Maybe if you can share with us a bit more about the role of technology in general, Mira. We've been focusing a lot on the financial aspects and the needs of SMEs. And we were talking earlier about how there are other needs, non-financial needs, on the sales side, on the inventory side, supply chain. There are a lot of other ways technology can help pain points, and it'd be great to have your experience and insights on that. Thank you. Sure. Thanks, Anna. In fact, when we speak about
technology, digitization, we generally are very, very focused on the financial aspect of it. Whereas if you look at a business holistically, there are other aspects which also work and can move ahead with the digitalization of its operations. So, for example, if you look at in the SME sector itself, if you look at service sectors, these look at e-commerce. For example, any retail outlet where you would go in for shopping. Most of these people had now moved on to the digital space. Okay, it was available. There were websites where you could go in, check out what's happening with the store, what are the brands available, but none of us would be that interested in going into the online space and going and purchasing it from there. With the pandemic hitting us, and where the accessibility to these stores, retail stores, have been practically restricted, what do you do? So that's when using marketing tools, using social media has come into play. So most of these are now available online. We've all gone on to online for buying, purchasing. All of us are aware, and all of us are very well using those tools now. So we know how exactly it works as a consumer. As a business person, if I have to reach out to a certain sector of the community, that's the best way to deal, because now, as we are working from home, we have an access to technology. We can go online, look at what we are looking at. I can reach out to a lot more people as what I used to do previously. There are new sectors, new sector of buyers that I could look at. So these changes have to be incorporated. There are tools where a business owner can keep a track of his or her inventory, sales, what's happening with the accounting system thanks to the cloud-based technology. The entire adoption has now taken place. These things were available for a very long time. Even during my stint with one of the association that I used to work, we were propagating use of technology, cloud technology to the SME, so that it becomes easier for an entrepreneur when they are traveling to have a complete hands-on to the pulse of what's happening with the business. You are not so distinct or cut off from your business. However, in those times, it was very difficult. Now, I think because of the what has happened around, we've been forced to look at technology, how it can help us. People have pivoted there. There are options that people have gone into. For example, small businesses have gone into online stores. They're using tools to design their posters, how the campaigns would look for them. They are now learning about marketing campaign. These were not very known a year back. People would not go in for it. Now, with the pandemic, all these things, all these technologies, tools that were available to us because of technology has come into the foray. You see a lot of digital marketing agencies that have now, thankfully, they are the ones who are doing much better now compared to the small SMEs or the startup, because that's where the entire focus of business has shifted now. How do you reach out to the maximum people? How do you interact with people? Tools like, for example, these kind of apps, your online meeting apps, these weren't, because we were so used to meeting people in person, face to face across the table. We weren't used to it, but these were things that we had to adopt. We had to adapt and make it a part of our life. Today, I say in an hour, if someone asks you for an appointment, you'll be more than happy. I mean, if you are available, you would go on and get the call done. You're saving on your time. A lot of things, yes. A lot of things have changed. But I think this has been a lot of blessings for small businesses who have started now operating from their residences. So it has changed. Right. No, that's fascinating. I think we all have also experienced that in our day jobs and being able to do a lot more digitally than before. This conference is big proof as well, right? And how we are all connected. I'll open that point up to everyone, but maybe I want to start with Rajiv on, your experience in the work that UNCF is doing on the capacity building side. And I do hear what Meera is, saying about SMEs kind of pivoting and, getting on to the digital rails.
But I think we also have the other extreme where there's a lot of hand-holding and support needed, and as you rightly said, building capacity building needed, with SMEs. So if you can just talk to that, and then I would open it up to, all of you on the panel to give your perspective on that. What amount of capacitation is required when we talk about SMEs, which is a broad way to call small and medium-sized businesses, right? Over to you, Rajiv. Thanks, Anna. And I agree with Neera that there has been, proliferation of digital tools and services. But what we have found also is that having an internet and having a smartphone does not necessarily lead to productive use by individuals or SMEs. And that's the gap that Neera was also talking is that we need to address. Just as an example, Cambodia is also known as a Facebook country because huge numbers, both rural and urban, and you all use Facebook. But does that really translate into economic transactions, or just kind of leads to kind of a social platform of interactions? So that movement or stepping up towards that economic transactions and economic value side of digital use is what the capacities are needed for. That's one. And that's where, we talk about financial literacy, we talk about digital literacy, data. Even now when we're talking about, lots and lots of SMEs and micro and MSMEs trying to get into the digital bandwagon and e-commerce and all of that. But that creation of an online content and the right projection of those products and services that enterprise is wanting to offer is a challenge that an entrepreneur has. And I'm talking about, just as an example, in Bangladesh, when we were doing the FMCG work there. And I'm not talking about the SMEs in the urban area. There's a very rural SME, but a huge volume of it's a bread factory. Now that bread factory owner getting onto the online platform to at least take the orders in, rather than taking the orders via only phone, needs a capacity building around how to use that digital media. The second aspect of capacities that we feel is also in terms of investability. So we do talk about digital platforms, we do talk about technologies, but the value proposition that we may think about and what an SME may think about that value proposition also depends on what the cost of that technology is. And of course, the cost has substantially gone down. It's become, cost efficiency and cost effectiveness and transparency and all that we talk about the use of digital. But for an SME, that upfront cost is a barrier. And we have seen that in the FMCG supply chains, where it's very easy, and we are talking about invoice financing and all of that is there, alternate credit scoring mechanisms and what all we can do with the data that's there. But the willingness to put up that upfront cost, a lot of these SMEs don't have. And where are the mechanisms and the financial instruments to support these SMEs on getting on that technology bandwagon? So you need capacities on these two factors, I would say. And the third, of course, is I'll still go back to the differentiation and bring out the gender component of capacities. Because when you're talking about services and capacities, the way you need to incubate or accelerate a woman enterprise needs a dedicated kind of services compared to just having a general SME incubation acceleration program or technology upgradation program or technology adoption programs of capacitation and growth. So we have been trying to address this, but there's also a challenge. The challenge is, how do you do that at a lower cost? How do you have a high volume, low cost model to really build capacities and capacities that is actionable? There's a lot of training going on, but how much of that training and capacity is really convert into actual action of use will depend on how much of that attitude, knowledge, and skills you're able to transform. And that's where we have been trying to use digital models, and we have seen a combination of digital plus human interface models works quite well. Of course, because of the COVID and the pandemic impact, that social distancing and that human model doesn't work. But then we are looking at high volumes and an average impact also, and that's also a model that we have been adopting right now. I'll stop there. Thank you. Thanks, Rajiv. Very
very important, I take up from the last message you said we can provide the capacity building, but how much will it be, adopted and owned by the SMEs, and also the gender element in place in a lot of our markets. Yeah, leave it open to Mira, Kalidas, Ignacio, if you want to react to that and give your perspective on capacity building itself. Yeah, I just want to, I actually agree with Rajiv as to when you say that technology has been available and it's been very easy for people to adapt. This has been with the service sector, but again in the service sector, these technologies have a cost. How do you get that investment? Capital, again, there is a shortage of capital available to these guys. How do you manage that? Second is education and awareness about these technologies being available and them being able to use it. How many of us have been able to do that? They may be applicable to metro cities. However, if you go to tier 2, tier 3 cities, it is a challenge there again because of a lot of factors that is involved. Vis-a-vis, if you look at a manufacturing unit, you may be able to adopt certain technology and be able to do something for your organization. However, but the entire crux depends on the availability of manpower, because that's a manufacturing unit. If your manpower isn't available, how is a manufacturing unit supposed to run? Second is, even if you talk about tier 2, tier 3 level cities coming up into the digital space and doing their business, logistics is another question. How are they supposed to deliver their product? Logistics involves capital again. Third is, even if there is a logistics entire available to use, platform available to you, do you really know how to do it? Do you really trust it? Everything is on trust. Everything is on how you've done your business with, how much of a relationship have you built for you to be able to do it. So all these factors come into play. Manufacturing has been hit the maximum because of labor is going back to their states, non-availability of raw materials, time delay, even if they're available to source, time delay. Even if you get the raw materials, you're shortage of staff. What do? And even if they are able to come to the capacity that they were, not completely 100%, they may come up to 70, 75%. But the end product, if they have to sell this to somebody else, that other sector has to be ready for picking it up. For example, an automated manufacturing unit, a small vendor who is making a few parts of that will be required for an automotive industry. However, if, for example, say Maruti or Mercedes-Benz, who's based in India, stops its production, say for a week or for a month, saying because of pandemic, they have shut down their plant, what would these vendors do for their entire lineup that they have got ready? How do they send it out to these units and get their money? So you see, all of them have a very domino effect. So they are all dependent on each other. So it's a nice cycle that we all have to think about. And the major part of it comes down to the capital, availability of capital now. Even if now if things were to open up as a regular business, how easily would capital be available to these people who need it now to actually scale up even to 50% of what their production was earlier? So I completely agree to what Rajiv was saying, that you need to build the capacity, you need to build the awareness of people, you need to understand what is going on and then put a holistic picture together. Thanks. Thank you, Neera. Kalidas, you want to share your 2 cents? Yeah, I guess similar to what Rajiv was saying also in terms of scalability and upfront cost and investments which are required to be part of some of these platforms or access some of these tools. What we've been trying to do is also embed some of the services which are utility driven, which are of useful nature to the merchants, example, which is our focus, but also on SMEs in terms of, for example, retention of their employees. Offering them services on the ERP front for procuring, for aggregated procurement, etc. But on the
So those are very pointed efforts on the SME front, which are larger organizations with organized labor and stuff like that. But where our focus is more on facilitating them in their day-to-day business operations. But on the merchants, we are definitely being able to help. And right now, we are looking at a mass customized loyalty program, for example, for each one of these, even street side, coffee shops, for example, to offer those benefits that they could have never invested in a platform and offer to their customers. Aggregated benefits which can access large customer base on one side and a large base of merchants on the other, and we act as a conduit for that. We are working with FMCG to actually have demand generated by having an inventory solution in our app, in our payment app, that generates the demand prediction and then in turn uses finance to create the demand at the wholesaler and then finally at the manufacturer, at the FMCG company level. But with very identified retailers to whom that supply should go to, and therefore funding which is associated with those retailers that we would be able to recover from the sales ultimately. So again, that is related to finance, but it is probably related to the core business, and I guess ultimately business of business is business, right? So it'll definitely help, we believe, to that extent, to facilitate, to lubricate the whole business, the sales process, and help these MSMEs to grow and also to come out of this crisis as and when the end is in sight, which hopefully is near. Right. Like you said, hopefully is near. I will unmute Ignacio. Please go ahead, Ignacio. Yes, thanks, Sahana. It's been so interesting to listen. Okay, here we go. Okay, let me start with one point, and I think that we are all agreeing which are the drivers of the digitalization in the SMEs, and that has been studied all around the world. But the question here, I think, is not which are the drivers. We are all agreed that those drivers again are capabilities, financial education, of course, access to financial services. But the key question is which of all those important drivers are more urgent and more important in each country or each geography. And in these terms, that question in us emerging markets where we have a lot of different barriers and dimensions has not been answered so often. So I would like just to give an example of some studies that we have done, which are very similar of those that the World Bank do with the Global Findex and with another tools. And here is just doing surveys and letting the people multiple answers, and then you can rank which is the most urgent driver for you as an SME. And here in LATAM, by far, at the end of the day, for the SMEs, it is not understood that their variable the most important variable are the capabilities, not even the financial access or all the others, but are the rentability of their business. So if the e-commerce and the technology can show how the SMEs will sell more at the end of the day, at the end of the month, the SME will do whatever they can for use that technology or adapt to that innovation. And in that sense, so the question will be how can we reduce the cost or make more profitable the SMEs with technology? And I think that's something that I haven't listened from my colleagues is speaking about the tax pressure, and that's something very different. Again, economy, but here in Latin America is a common variable. So the pressure of the taxes and the complex of this of how to register as an SME or if you go or contract employees, that has always been related with the cost of adapting
again, new technologies. And I think that an interesting point that hasn't been very well debated or developed is how to use the technologies in the public sector in terms to reduce, again, this perception of the tax pressures or all the other administrative issues that the SMEs affront. Apart from that, again, yes, we can keep on speaking about capabilities. We can keep on speaking about financial education of the SMEs. But as I always say, nobody teaches us how to use WhatsApp. Nobody teaches us how to use an email. So, in my opinion, that's an innovation issue. So it should be the supply, the one that must make it as simple as we do not need financial education enough for using those tools. So again, I will think more and put more over the table the cost and the benefits that the SMEs get from the digital inclusion, and how the supply communicated, and how we in other words, how can we educate the SMEs in order to understand how are those benefits than in all the other variables, or at least here in LATAM, those are the common factors that we are seeing in the different countries. Yeah, thank you so much, Ignacio, for that. And I think you bring up a very important point about the ecosystem in general, and what parts can enable SMEs to adopt digital a bit faster. I know that regulation is a big part, and unfortunately, again, Mr. Triano couldn't join us, and he would have, if he did, he had prepared a presentation also on how regulators can enable more this ecosystem and help, meet some of the pain points of SMEs. And I think also it's important, from the capacity building side, to make sure that we are giving just enough so that we don't overwhelm the SMEs as well. And I know of some, experiences where we teach them a lot about these digital channels, but then, the whole end-to-end chain is not digitized. So they're able to do some marketing online, but they're not able to sell because there is no payment gateway. Or, other examples exist as well. So a step-by-step process in an enabling environment as well is very important, over and above the partnerships and the actual offering and the user experience as well through the digital channel. Go ahead, Mireya. Sorry, taking cue from what Nacho has just mentioned about government taxes and how exactly would that, how could the government help the SMEs? There are a lot of problems that come up with regarding rules and regulation and taxation, the changes in company law. Same thing, the same question with me is there are a lot of benefits that the government is passing on to the SME sector, to the companies generally. There were certain rules, that certain waive-offs that was introduced by the government regarding your GST, regarding your tax payment, your filing of your taxes. My question again. Just to give the context of the country, you're talking about India, right? Yeah. Yes, for India. I'm talking about India. So how would you see the available to certain number of people who have been speaking regularly, and you get to know, and you read newspapers and you get to understand it. My question is, how much does it percolate to the tier 2, tier 3 level cities? Do they understand what is happening with the various regulations or the interim relief that the government has been passing on to them for them? They do not. Okay. On one side, government is trying to ease them the entire process so that the SMEs survive. They do not fall under so much of debt pressure. I also know for a fact that the NBFCs and the various banks are now coming up with eKYC and other facilities, which is enhancing a lot of these processes for the entrepreneur, consumer, retailer, whatever you may say. How much has that passed on to the people? I don't think so. The NBFCs have also has this percolated to the people, core people who are going to use it. Again, awareness as to how do you need to reach out, how much reading you need to do, how much you need to stay in touch with what's going on around you. That's when it comes down to the core people. And that's when your awareness, your education is very, very important.
That's all. Thanks. Thank you. Thank you so much for that, Mira. May I do a little comment on this Sure. point, Saha? Sure, Ignacio, go ahead. This is so great. I'm learning. I always learn a lot of you guys. But another good question around this is how much the demand from SME customers drive SMEs to use digital tools. And I was thinking in that question when I was speaking about the profitability of the digital tools in the SMEs. Here in Latin America, we are experimenting an unbelievable boom of fintechs. I mean, guys, there are countries with more than 25 e-wallets, non-banking wallets. So just to give you an idea of how the demand side, the customer side has been served. So what we have seen during 2020 is that the supply has been shifting so deep to the demand to the customer and not to the acquirer side, to the SMEs, that at the end of the day they find a roof. And when we ask ourselves why, if the customer wants to pay with digital tool, the SMEs is not using it, the answer is that it's not profitable to them. So again, everything is important, but I think that the question is, which is the ponderation of each one of these variables at the time of making a decision. And we have this very clear example of a almost saturated market of digital tools for the customers, but not being used because the other part of the table, in this case the SMEs, is not accepting them. And if they don't accept them, when the customer asks to them, why or how can I pay if I can't pay with a QR or NFC and I have all the tools, and they say no, please give me cash, it's because at the end of the day, you as an SMEs find the cash more profitable than all the other digital tools. And those are the services that we have been doing through, and those are pretty much one of the important conclusions. So we need to create a roadmap that give us as analysts or policymakers or whatever we are a clear roadmap of where to start with. Everything is important, but there are some variables that are more urgent than the others. And I think that question changed economy from economy, and of course I might imagine a region by region. Thank you so much, Ignacio. I think it's a super important point on, what should we start with, and that would change market by market, as you say, and I think it also changes, per sector, per SME, segmentation, and with the COVID dynamic, as an extra layer, it would also change depending on, how the country as a whole is facing or worse the COVID situation. I have really enjoyed the discussion and enjoyed listening to your different points of view. I know we're kind of at time, but if we can all stay and open up the discussion just to take a couple of questions from the audience, I think it would be great to engage more with those of you who are in the room. I see some hands raising. I'm just waiting for the organizer as well. If we can take some questions. I think your microphones are enabled now, so you can go ahead and ask your questions. Anybody, they have any question, they can take the mic and ask. الجمهور الكريم، أي أحد عنده أي سؤال أو مداخلة أو استفسار بإمكانه الضغط على المايك والمشاركة معنا. And maybe you can also ask in Arabic. If I can ask the organizer to help us translate, that will be fine as well.
anyone, if they have any question, please feel free to ask. أي أحد من الحضور إذا عنده أي سؤال بإمكانه يتوجه بالسؤال أو الاستفسار. Okay, Shall we wrap it up then? I would like to thank you for sharing the experience with us, and really it was a great time to listen for that conversation, and really thank you. Thank you so much. And yes, on behalf of GIFT as well, we thank you very much to have invited us to this very strategic event for Jordan, and hopefully next time we can also join in person. Next year, hopefully. Hopefully, Sure, look forward sure. to it. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. الحضور الكريم، ابقوا معنا داخل قاعة المؤتمر. خلال دقائق سينضم لنا الأستاذ ريكارد غصن من FX Grow. Will join us Mr. Ricard Ghosn, Market Research Analyst from FX Grow, to speak about the booming currencies. So please wait us for 5 minutes. He will join us. Thank you.
عم بطير، وصل لمستوى 65,000 بتاريخ 14 ابريل 2021. عم ينحكى هل هو بديل عن الذهب؟ هل هو أداة تحوط ضد التضخم، يعني hedging against inflation؟ هل يعتبر محفظة استثمارية على المدى البعيد؟ كل الشركات عم بيتجهوا للبيتكوين. هون الإعلام عم بيعتمد أساليب واستراتيجيات دعائية شهيرة، منها استراتيجية التسويق. الحديث عن الاستثمار بالبيتكوين كتير، أرباحه كبيرة، بس هيدا الشيء ما بيعني عدم التركيز بإدارة استراتيجية المخاطر. بدنا نحكي عن ريسك مانجمنت، لأنه مثله مثل كل أي تريدينج، من ناحية الكرنسيز، من ناحية الميتالز، من ناحية الكوموديتيز، من ناحية الانرجيز. بس هل يخضع البيتكوين لتحليل الأسواق بأنواعه؟ يعني نحن بنعرف انه التشارت على البيتكوين عم ببين طلوع ونزول، وكبار المحللين بيعتمدوا على سيستم اساسيين مثل البارابوليك والماكدي ستوكاستيك والار اس اي، لانه للمفارقه الكريبتو كارنسيز بانواعها، كان بيتكوين او ايثيريوم او ريبل او غيرها وغيرها وغيرها، ما فينا نعتمد على اي ايكونوميك انديكيتور لهم، ولا حتى اي نيوز، ولا حتى يعني اي فوليوم من ناحيه اللونج والشورت. نحن بس بدنا نراقب، واللي بيتبعوا التشارت هن بيعرفوا شو عم بحكي انا. بنراقب اذا الماك دي از كيرفينج داون، يعني سوق البيتكوين داون، اذا الماك دي از اب، يعني سوق البيتكوين اب، بس لا اكثر ولا اقل. يعني اللي عم يجري على التشارت من ارتفاعات غير طبيعيه، حتى انخفاضات بشكل يعني بيوصل اوقات 25% ل 30% بساعات، هو امر مشكوك في حقيقه من يدير هذه الجيم، يعني هيدي اللعبه. التشارت عم بيطلع عم بينزل، هيدي مراهنات على ارتفاعات قد تحدث وقد لا تحدث. مع هيك كله يجتهد كثيرون ممن يبرعون في الرسم على التشارت بوضع تصوراتهم الفنية لتلك المادة الغامضة لحد الآن. ومع هيك كله ما حدا من المستثمرين عم بيعير اهتمام لهالشيء، لأنه كل المستثمرين وكل المتداولين عم بيدخلوا ليراهنوا، ولا مش بس لحتى يحللوا أو يضاربوا، كلهم عم بيركض على الربح السريع. مع انه هو as a long term investment بعده آمن الكريبتو. وهلا بنحكي بالتفاصيل عن تاريخه كيف بلش وشو رؤيتنا للمستقبل. البيتكوين بيطلع بينزل، كيف بينزل امتى بينزل ما حدا بيعرف. كيف عم بيطلع؟ لانه ايلون ماسك قال كلمتين على تويتر. كيف انخفض اليوم؟ لانه ايلون ماسك قال انه سعره مبالغ فيه. اذا كان هذا الشيء صحيح، طيب ليش البيتكوين موجود ومسموح بالتداول فيه؟ الجواب كتير صريح، إنه المستقبل شئنا أم أبينا، وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة بقبوله أو رفضه. عالم أسواق المال ضخم جدا مثل ما بتعرفوا، وتحكمه قواعد متشعبة، ومنها البيتكوين، وتحديدا الكريبتو وعائلة الكريبتو يلي هي متفرعة وعنيدة كتير. للمفارقة تم تداول البيتكوين بحوالي 10 سنتات للعملة المعدنية من أول ما بلش تقريبا. يعني $100 بتشتري حوالي 1000 بيتكوين. إذا كان المستثمر قد احتفظ بهذه العملات الرقمية بوقتنا الحالي، يعني بيكون قيمتها تقريبا حوالي $60 مليون بدون مبالغة. بعملية حسابية بتطلع عندكم هالشيء هيدا. يكتسب البيتكوين الاحترام باعتباره عملة مشفرة لشراء أي شيء وكل شيء. لقد أصبحت العملة الإلكترونية التي ينظر إليها الملايين على أنها المستقبل المقبل لنظام عملات عالمي جديد، غير مقيد بالضوابط الحكومية وأنظمة المقاصة المصرفية. يقال أن البيتكوين بديل عن الدولار. هذا أمر في كثير من المغالطات لوقتنا الحالي، لأنه البيتكوين منه عملة صادرة بصك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي له هو حق إصدار العملة حصرا بالولايات المتحدة.
ولا هو معترف به كعملة أساسا من قبل الفيدرالي، بل يتم معاملته كمخزن قيمة يتم تسييله بالدولار، وذلك في مصلحة الدولار، يعني لأنه بيزيد الطلب على الدولار، وهذا الشيء هيك عم بيصير. ثانيا، يفتقد لكل مقومات العملة سواء رقمية أو ورقية، حيث أنه مجهول المصدر، فاقد للمراقبة والمتابعة والتحكم، والأهم افتقاده للاعتراف الدولي حتى اللحظة. بس من ناحية أخرى يرى البعض أنه يمكن للبيتكوين والعملات المشفرة الخاصة تغيير موقع الدولار كعملة مرجعية عالمية، خاصة يعني لرؤية شوي للمستقبل مع ارتفاع مستوى العجز في الموازنة وبرامج الإنفاق التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات. يمكن للمستثمرين أن يفضلوا تدريجيا تخزين احتياطاتهم النقدية في البيتكوين بدلا من الدولار الأمريكي. وهنا نشير لتزايد المخاطر الأكثر حدة على الأمن القومي للولايات المتحدة، هذه بين هلالين، عندما ندرك أن أكثر من 65% من المعروض في السوق العالمية للبيتكوين يأتي من طبعا الصين. البدائل كثيرة، سيولة ضخمة، تحركات كبيرة يوميا تجعل الربح أسهل وأسرع من أي سوق آخر في العالم. إذا أتقنت أساسيات التداول الناجح واتبعت إدارة مالية قوية فستجني بلا شك أرباحا معقولة من هذه البورصة الكريبتو يعني. ولا تتعجب إن عاود البيتكوين الارتفاع ثانية لمستويات قياسية جديدة، لأنه هلأ بعد بينظر إنه حيرجع يعمل نيو هايات عن الهايات اللي عملها وبده يخرقها ويطلع، بس طبعا هيدي على الميديوم تيرم عم نحكي. يعتقد أنه تم إنشاء بيتكوين بواسطة ساتوشي ناكاموتو الذي أعلن عن الاختراع في 31 أكتوبر 2008 في قائمة بريدية مشفرة ضمن ورقة بحثية تسمى بيتكوين A Peer-to-Peer Electronic System. في الثاني من مايو 2016 خرج رجل الأعمال الأسترالي كريغ رايت على شاشة BBC وصفحة مجلات الإيكونومست والجي كيو معلنا أنه هو مخترع البيتكوين الرقمية. وقت ظن العالم أن هوية مخترع بيتكوين باتت معروفة، خاصة أن رايت قدم ما ادعى أنه الدليل التقني الذي يؤكد مزاعمه، لكن سرعان ما شكك كثيرون في ادعاءات رايت. لنعود إلى المربع الأول، ويبقى مخترع تلك العملة الرقمية الشهيرة مجهولا. أما الحقيقة الوحيدة فهي أن ساتوشي ناكاموتو، سواء كان رايت نفسه أو شخصا آخر ارتضى الحياة في الظل، أو حتى إذا كان مؤسسة أو كيان اقتصادي، لأنه عمل الكريبتو منه حيكون مجهود شخصي وينزل هيك بالسوق بالعالم ويكتسح العالم. ربما لم يخطر بباله يوما أن التقنية التي اخترعها في عام 2008 وتسببت في وجود البيتكوين ستتطور على مدى 12 سنة ليتجاوز حجم سوق العملات الرقمية المشفرة 1.06 تريليون دولار. يعني هذا رقم منه صغير ابدا، بعده يعني قابل انه يرجع يكتر ويكبر اكثر. اذا بدنا نحكي عن الكريبتو بدنا نجيب سيره البلوك تشين، نحكي هيك مختصر عن البلوك تشين. في عام 2008 نشر ناكاموتو او ما يسمى بناكاموتو بين هلالين بحثا يشرح تقنيه البلوك تشين وطريقه عملها وكيف ستغير آلية التعاملات المالية حول العالم، وفعلا هذا اللي صار. ومن ثم أطلق الشخص نفسه عملة البيتكوين التي تعد أول تطبيق فعلي يستند على تقنية البلوك تشين التي اخترعها، وهي تعتمد على تقنية فكرة اللامركزية. البلوك تشين هو جبل الثلج الذي لا يزال مختفيا تحت الماء، بعد لهلا ما حدا بيقدر يعرف قديش مدى قوته من تحت، ولا يظهر منه على السطح سوى بيتكوين. ونحن في هذا الصدد بانتظار ثورة تكنولوجية حقيقية قريبا جدا، يعني عم نحكي سنين، ترتكز فكرته على اللامركزية وتوزيع الأدوار في التعاملات مثل البنوك وشركات التأمين وشركات التعامل في البورصة.
يبلغ عدد العملات الرقمية بدون مبالغ حول العالم 4739 بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 1.76 تريليون دولار، منها 1.06 تريليون القيمة السوقية للبيتكوين وحدها. تختلف قيمتها بالنسبة لقيمة العملات الأخرى من يوم إلى آخر. يعني مثلا بس على سبيل المثال على السريع، ب 14 أبريل 2021 بلغت قيمة البيتكوين 65,000 دولار. الإيثيريوم وصل ل 4380 بالثاني عشر من شهر مايو 2021. اللايتكوين وصل ل 414 بتاريخ العاشر من شهر مايو. أما التعامل بهذه العملات فهو غير قابل للتتبع، أي لا يمكن معرفة هوية البائع والمشتري، مما يمنح عملياتها المالية سرية تامة. فهي باختصار عملة رقمية افتراضية مشفرة. يتم الحصول على البيتكوين وبيعها واستخدامها في عمليات الشراء والبيع عن طريق الإنترنت، وأن تختلف عن العملات التقليدية في أنها غير مطبوعة على ورق أو مسكوكة على معدن، والأكثر أنه يمكن شراؤها وبيعها باستخدام أموال تقليدية، كما أنه ليس لها مراكز جغرافية محددة وموجودة لشرائها، بل يتم ابتياعها عبر مواقع على الإنترنت. إن الدخول إلى عالمها ليس عملية معقدة، يحتاج الشخص فقط إلى إنشاء محفظة إلكترونية من خلال تلك المواقع وتسجيل بياناته المالية، وبعدها تصله رسالة على الهاتف الجوال وبيفتح حساب تيصير العالم المالي كله ملك إيديه. يعني خليني بس هون وضح شغلات بالنسبة للتريدينج على البيتكوين. إذا بدنا نحكي على التريدينج بالنسبة لشركة FX Group والتريدينج بالMT5، الزبائن المعتادين التبادل عبر منصة الMT5 منهم بحاجة لفتح حساب تيتداولوا بالكريبتو كرنسي، مع إمكانية الاستفادة من مزايا السبريد المنخفض والعمولة الضئيلة نسبيا. وعليه يمكن للمستثمر الاستفادة من حركة أسعار البيتكوين والإيثيريوم والريبل والكاردانو واليونيسواب والباينانس كوين، ووضع إدارة جيدة للمخاطر والتداول عبر الشراء من مستويات منخفضة وتحقيق لجني الأرباح. هلا يتميز التداول بالMT5 وبشركة FX Pro بتريدينج بلاتفورم الMT5، يتميز التداول عندنا بالسبوت كريبتو كرنسي بعمليات الشراء والمبيع للأصول الرقمية لجميع أنواع الكريبتو يلي هي تتعدى 180 نوع. طبعا ما فينا نعددهم كلهم، بس أشهرهم البيتكوين، إيثيريوم، لايت كوين، الريبل، وهلا نازل الدوتش كوين واليوني سواب بقوة. هلا بنشرح ليش يعني. مع الإشارة إنه عندنا لما زبون يتداول بالكريبتو ما بيتسجل عليه أي سواب، أي فوائد بالحساب، وبيقدر يكون في عنده استفادة من أخذ مراكز بميني كونتراكت، يعني ميني كونتراكت، وتحويل الكريبتو إلى كاش. إمكانية التداول بالUST، يعني بإمكانك تحويل مبلغ بقدره مثلا $1000 أو $5000 أو $10,000 من دولار، وعليه باستطاعتك التداول بشتى أنواع الكريبتو. من ناحيتنا نحن بنقوم بعملية تحويل الأموال مع تحمل المخاطر، بينما إذا الزبون نفسه بده يعمل عملية تحويل وصار في غلط بحسابه، يعني هيدي هو بيتحمله وبيروح كل شيء عليه. يعني إذا راحوا على حساب آخر ما بيقدر يرجع مصرياته. إذا أنت كزبون شاري لونج بيتكوين بدك تحولها إلى وولت تانية بإحدى الشركات، بنشرجوا قيمة الUSD إلى بيتكوين. على فكرة بس بدي أقول شغلة بين هلالين، إنه امبارح بلندن منعوا التداول بالباينانس، يعني هيدي أدفانتج للMT5 كتريدينج بلاتفورم أب تو ديت. التشارجز على الديبوزيت والويزدرول it's 1%, competing market price which is 2.5%. هلا ما في مارجن على سبوت تريدينج،
لما زبون يشتري البيتكوين بيدفع حقها كاملا. وبدنا بس نركز على شغله، هيدي عم بحكي انا للتريدرز هن عم بيسمعوني وبيعرفوا شو عم بحكي انا. اذا كانوا هن فاتحين حساب بمبلغ ما البالانس تبعه ليتس سي انه 10000 دولار، نزل سعر البيتكوين لتحت قيمه ال 10000، بس نذكر انه بضل المركز بالحساب، ما بيتصفى الحساب لترجع العمله تعمل ابريشيشن. بالام تي 5 خاصه بالكريبتو كرنسي. هلا بعض المتخصصين بسوق الاعمال بيشوفوا انه البيتكوين هي فقاعه ستنفجر قريبا، بينما يرى الاخر ان العملات الرقميه تمثل تطورا منطقيا لطرق التعاملات الماليه، ولم يعد هناك احتماليه لان تكون فقاعه نظرا لاعتراف العديد من الشركات والمؤسسات وليس الحكومات، حتى نكون واضحين، وقبولهم البيتكوين كعملة مقابل خدماتهم ومنتجاتهم. يعني على سبيل المثال مثل شركة مايكروسوفت، مثل مطاعم كنتاكي بكندا والعديد من الشركات الأخرى. فإذا البيتكوين هي أشهر العملات الرقمية اللامركزية، وأصبحت نظام دفع مستخدم ومعتمد للكثير من الجهات في وقتنا الحالي. هلا كيف يعمل البيتكوين؟ يوفر البيتكوين الفرصة لإجراء عمليات دفع سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة. تتم معاملات النظام مباشرة بين المستخدمين من محفظة بيتكوين إلى أخرى، ويتم التحقق منها في نظام سلسلة الكتل بلوك تشين. إن تقنية البلوك تشين كما قلنا عبارة عن مخزن عام غير مركزي لجميع معاملات بيتكوين التي تم تنفيذها في السابق. أين يمكن استخدام عملة البيتكوين؟ أصبح هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك شراؤها باستخدام عملة البيتكوين: أدوات منزلية عامة، بطاقات السفر، المطاعم، شركات السيارات، المتاجر الإلكترونية. هلا ما هي الدول التي تعتمد عملة البيتكوين؟ يختلف الوضع القانوني من بلد إلى آخر، لكن قائمة البلدان التي تقمل بي تي سي تتوسع باستمرار، فهي كما قلنا سابقا تعمل بشكل مستقل عن أي بنك مركزي، على عكس العملات الأخرى المعروفة مثل الدولار الأمريكي واليورو. ليس لدى شبكة بيتكوين أي نقطة مركزية أخرى أو مسؤول واحد عنها. يتم إنشاء قيمة البيتكوين الأساسية من خلال التعدين، وترتبط ارتباطا وثيقا بتكاليف الأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في ذلك. هي تنتشر في جميع أنحاء العالم كوسيلة سداد صالحة يمكنك من خلالها شراء سلع وخدمات مختلفة، مما يعزز الطلب عليها أكثر فأكثر. هلا السؤال الرئيسي: هل عملة البيتكوين قانونية؟ حاليا تعترف اليابان رسميا بأن عملة البيتكوين هي عملة شرعية، بينما في البلدان الأخرى لا يوجد تشريع محدد بعد، ولكن الإمكان التوقع. هيدي يعني صارت مثل ما بقولوا تحصيل حاصل. التوقع أن تصبح الجهات التنظيمية المالية الوطنية مهتمة أكثر فأكثر بالبيتكوين والعملات الإلكترونية الأخرى، طالما استمرت تقنيات الكتل المتسلسلة البلوك تشين في الانتشار بسرعة واستمرار نمو حجم الاقتصاد المشفر. ومؤخرا وافق برلمان السلفادور باعتبار البيتكوين عملة قانونية بلا قيود. هذا الشيء بيسمح بدخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي، وهذه كتير مهمة. يعني من ناحية النظام الاقتصادي يعني بيصير من ناحية الطبقة الوسطى، من ناحية الطبقة الفقيرة.
فإذا نحن عندنا اليابان البلد الرسمي الوحيد الذي شرع البيتكوين كما السلفادور، بينما في باقي البلدان الأخرى فتواجه العملات الرقمية معارضة لصعوبة الرقابة عليها من جانب الحكومات والبنوك المركزية والتذبذب العالي على تداولاتها. ولكن عاجلا أم آجلا سيتم مواكبة موجة الكريبتو كرنسي، وهذا ما صرح به وزير المالية الألماني شولتز منذ فترة، يعني حوالي شهرين تقريبا، إذ دعا لإطلاق عملة رقمية أوروبية مشتركة، مشيرا إلى أن ألمانيا ستدعم بشكل بناء العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية. بس للتذكير فقط، اليورو بدأ الحديث عنه بالخمسينات وما تطبق إلا بآخر التسعينات. يعني أول ما نزل اليورو كان بال 1999 كان سعره 0.8200 أو 0.8400 تقريبا، لا بعدين صار مستواه الحالي. يعني من الخمسينات كانوا عم يحكوا عن اليورو وطبقوه بأواخر التسعينات، فهلأ بلشوا يحكوا بإنشاء عملة يورو رقمية. يعني بدنا نتوقع قريبا يعني سنتين 3 أو 4، يعني هي عدد سنين قليلة إنه الكريبتو حتنتشر بكل أرجاء العالم. هل تداول البيتكوين آمن؟ من المعروف إنه البيتكوين هو أحد الأصول المتقلبة مع تغيرات الأسعار اليومية التي تتجاوز بدون مبالغة 20% ل 30%، يعني على الشارت بيطلع وبينزل بشكل غير طبيعي، يعني مش بس هيكتيك ولا فولاتايل، أكثر من هيكتيك وفولاتايل، مما يجعل مخاطرها كبيرة للاستثمار والتداول. بس إذا بدنا ناخده على اللونج تيرم انفستمنت، يعني اللي ياخده مثل ما حكينا من 10 سنين وعمل لونج تيرم انفستمنت مليون، صار معه ملايين، وبالطبع لا يوجد مردود عالي بدون مخاطر عالية. وحاليا تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة بيتكوين بنسبة كبيرة في مجمل تعاملاتها لتسجل أسوأ أداء لها منذ مارس الماضي، يعني بلغت مستوى 30,000، وتحت ضغط هذا الهبوط بلغت خسائر العملات الرقمية المشفرة 150 مليار دولار. هيدي ظاهرة على الشارت وعلى التكنيكال شارت تسمى باكورديشن في تداول العقود، يعني إذا كان العقود الآجلة أو السبوت، وعليه يتحول السوق هنا إلى حالة سلبية، فهذه علامة تشير إلى اتجاه هبوطي. ومن بعد الاتجاه الهبوطي يعني اسمحوا لي لكم هالشيء، يعني هذه بتكون فرصة للاستثمار، برجع بقول باللونج تيرم بالكريبتو، بيقدر الواحد يرجع يشتري، ومش ضروري مثلا يتوجه للبيتكوين لأنه البيتكوين غالي. بينما عندنا نحن في هلا الايثيريوم بعده سعره مقبول، اللايت كوين كمان سعره مقبول، الريبل سعره مقبول، اليوني سواب كمان سعره مقبول، المونيرو كمان الاكس ام ار يو اس دي كمان سعره مقبول للاستثمار على المدى المتوسط. هلا نزلت السوق للبيتكوين مؤخرا، نحن بنعرف انه هذا صار من حوالي كم شهر بعد تصريح ايلون ماسك الشهير. وماسك اللي بتبلغ قيمة ثروته 190 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبرج، هو كان مؤيد قوي لعملة البيتكوين لدرجة انه اثر على سعر العملة الذي ارتفع بنسبة كبيرة بعد استثمار شركة تسلا، قبل ان يتراجع سعرها بنسبة 13%، لانه رجع ايلون ماسك غير رأيه وقال انه اسعار العملات المشفرة تبدو مرتفعة بالفعل. ولأن الجدل حول البيتكوين لازال مستمرا، في البعض يعني بيوافق بالعملة البيتكوين، في البعض الآخر كمان ضد العملة البيتكوين، يعني في عنا تناقضات بالسوق. بس نرجع نقول إنه هيدي العملة يلي تبع المستقبل. ماذا يؤثر على سعر البيتكوين تقلباته؟ تاريخيا كانت قيمة البيتكوين متقلبة للغاية. يقدم هذا التقلب فرصة للمتداولين اليوميين للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهبوطها، يعني going long أو going short. طبعا من الضروري أنه كل المتداولين يعني يمارسوا إدارة جيدة للمخاطر، ويكون عندهم استراتيجية تداول مدروسة جيدا، وأن يستخدموا وقف الخسائر وجني الأرباح.
الفترة الأخيرة كان هناك كثير من الضجيج في وسائل الإعلام حول البيتكوين وارتفاع قيمته وإمكانية تحقيق المزيد من النمو في المستقبل في زيادة الاستثمار، والتي بدورها ساعدت في زيادة قيمة العملة المشفرة، مثل ما قلنا مثل أخبار شراء إيلون ماسك بيتكوين بقيمة 1.5 بليون دولار وقبولها كطريقة دفع لشراء سيارات تسلا. يعني هون ارتفع السعر أولا، ونحن قرأنا الخبر ثانية. يعني مش مثل باقي العملات والمعادن والنفط نقدر يعني تكنيكلي نقدر نلقط إذا كان السوق اوفر بورد أو اوفر سولد. هون لا، قالوا الناس وعينا لقينا انه البيتكوين طاير، رجعنا قرينا انه ايلون ماسك قبل انه يفتح 1.5 بليون دولار اعتماد لشراء السيارات لتسلا. هلا عملة المستقبل هي عملة المستقبل. بعد هلا في ناس بيشككوا بهذا الموضوع، ومن الصعب ايضا التنبؤ بالموقف المستقبلي الذي ستتبناه الحكومات بشأن عملة البيتكوين. لكن يبين الارتفاع الشديد والطلب الكبير في الأشهر القليلة الماضية وتحديدا في أوائل هذه السنة بأن هناك إقبال كبير من المستثمرين ومستقبل واعد لانتقال المزيد من العمليات نحو العملات الرقمية، وأشهرها وأقواها هو البيتكوين. وهي تعتبر عملة العصر Golden Digital Company، هذه بناء على جي بي مورغان. والحلو فيها انه هي غير قابلة للتزوير، هذه كثير مهمة. واخيرا، اين مواقع عمال تعدين البيتكوين؟ للمفارقة، اكيد الكل بيعرفوا انه تحتل الصين حاليا نسبة كبيرة في تعدين البيتكوين، حيث يوجد اكثر من 65% من عمال تعدين البيتكوين في الصين، تليها الولايات المتحدة وروسيا بنسبة 7% تقريبا وفقا للباحثين في كامبريدج. هيدا كان الحديث عن البيتكوين، وهيدا موضوعنا عن البيتكوين، عن التناقضات وقبول عملة الكريبتو ورفضها. ولكن خلينا بس نوضح شغلة بعتقد انه الكل بيوافقوا عليها، انه this is the future. ومنا صدفة انه في عنا كريبتو. هلا صرنا كلنا عم نحكي عن الكريبتو، وفي اونلاين. فايتين نحن بعالم ثاني، يعني بحقبة جديدة بسموها نيو ايرا، اللي هي one word و going to space، وبيحكي عن مثلا مثل ايلون ماسك عم بيحكي عن المريخ، وهذا كله تسويق لنيو وورد ونيو كونسبت يلي هو من ضمنه الكريبتو وعالم الاونلاين، والاونلاين يلي هو رح يتطور اكثر واكثر. فبتأمل انه كون انا اعطيت معلومات شيقة وغنية عن سوق الكريبتو، وإذا في حدا بحب يسأل أي سؤال أو أي استفسار فنحن جاهزين. نشكرك أستاذ على المعلومات القيمة. الحضور الكريم، أي حدا عنده استفسار أو سؤال أو مداخلة يفتح المايك عنده ومرحب فيه. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عبد الملك العيساوي من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن. صوتي واضح؟ نعم، تفضل. حقيقة يعني أنا بشكر الأستاذ ريكاردو غصن على مساهمته في هذا المؤتمر وعلى إعطاء هذه المعلومات. لكن خلينا نحكي، الأستاذ ريكاردو غصن هو يمثل الجهة مثلا المرحبة بالبيتكوين أو المرحبة بالعملات الافتراضية. لكن على الجانب الآخر هناك أيضا صوت قوي ومعارض للعملات الافتراضية أو البيتكوين. وفي الحقيقة يعني على أسس علمية لا يمكن القبول بالعملات الافتراضية
لتكون جزء من أي الأمر الاقتصادي. والدليل على ذلك أن معظم بلدان العالم حتى اللحظة، معظم بلدان العالم حتى اللحظة لم تكن رافضة، هي متشككة، وكان هناك قبول للعملات الافتراضية، فكان هو قبول نسبي أو خجول للعملات الافتراضية. العملات الافتراضية لا يمكن أبدا بحال من الأحوال القبول فيها كعملات يمكن أن تقوم بوظائف النقود. الأسس الاقتصادية والعلمية ترفض العملات الافتراضية. العملات الافتراضية حقيقة لا يمكن لها بحال من الأحوال بناء نظام اقتصادي أو المساهمة في خلق تنمية اقتصادية في أي من الأنظمة الاقتصادية. العملات الافتراضية كما ذكر الأستاذ ريكاردو غوسون وهي كلمة معبرة، it's a game، يعني it is not more than a game، يعني هناك من يستفيد من هذه اللعبة ولكن لا يمكن، وهذا شأن من يستفيد من هذه اللعبة، ولكن لا يمكن بشكل من الأشكال أو بحال من الأحوال القبول بالعملات الافتراضية. وطبعا أنا أميز ما بين العملات الافتراضية اللي هي decentralized cryptocurrencies ما بين العملات الرقمية. إذا كان هناك أنظمة رقمية تستطيع تحويل العملة الناشونال بيبر كرنسيز إلى عملات رقمية، هذا بيعتمد على وجود تقنية موثوقة، هذا أمر مختلف، وبالتالي لن تكون بشكل من الأشكال decentralized، سيكون هناك أيضا سيطرة مركزية على هذه العملات، ولا يمكن القول بأنها ستكون decentralized national currencies. أما بالنسبة للعملات الافتراضية الكريبتو كرنسيز decentralized crypto currencies، حقيقة إذا كنا يمكن لنا أن ندافع عن العملات الافتراضية بنسبة 1%، قد يكون لا يوجد شر مطلق في هذا الكون، ولكن تستطيع أن تتحدث عن مساوئ وشرور العملات الافتراضية بنسبة 99%. يعني العملات الافتراضية يعني صعب السيطرة عليها، صعب أنك تقوم بمثلا متابعة القضايا أو المشاكل التي تنجم عن التعامل فيها. العملات الافتراضية أيضا التقنية التي تقوم عليها لا تعطيها المجال لكي تكون عملة يعني لها نفس طويل، لأنه محدودة بحجم التقنية اللي هي البلوك تشين. فبالتالي هناك مسائل تتعلق بالإمكانية الوصول إلى حجم كبير، لأنه كل ما بنحكي عن الكريبتو كرنسيز كل ما بنعمل ترانزاكشنز كل ما بتزيد حجم الداتا بيس، فبالتالي الداتا بيس في النهاية راح تكون كبيرة لدرجة أنها غير تتجاوز حدود إمكانية أو تحمل التقنية لهذا الحجم، لهذه المعاملات اللي يتم التعامل فيها من خلال الكريبتو كرنسيز. المسائل تتعلق أيضا كذلك بالحماية المتعاملين فيها، أيضا التقلبات الكبيرة في هذه العملات يجعل منها غير موثوقة تماما. هذه مداخلتي وشكرا. هلا انا بوافقك الراي استاذنا الكريم، وخاصه انه انا يعني تريدر من زمان، يعني من الايتيز، او وانا مثلك يعني كلنا تفاجئنا لما دخل عالم الكريبتو والبيتكوين الى التريدينج. بس واللي عم تحكيه مزبوط 100%، يعني بوافقك على كل شيء عم تحكيه. بس نحن شئنا ام بينا، انا كنت عم بحكي وبقول بالحديث انه ما فينا نعرف مين الشرة مين البيع، يعني بعدها هي غامضة، ولكن هيدا الغموض ما منعها انها تنتشر يعني بكل انحاء العالم، وصارت هي الرائدة، وصاروا كلهم عم يحكوا عنها. وإيلون ماسك ليجي يقول انه انا بفتح 1.5 بليون دولار لشراء سيارات تسلا، طبعا مش هو لحاله عم بيقول، يبقى في شيء جهات ومركزية من وراه حدا عم بيحكي، يعني مدعوم من جهات ما حدا بيعرفها. اللي عم تحكيه مزبوط، بس نحن ما فينا، حتى البنوك بتأيدك بهالشيء هيدا، أي بنوك مركزية، لأنه بالنسبة لهم البيتكوين فيه مخاطر عالية بطبيعة حال، وما ما بيقدروا البنوك الاستثمار فيها، لأنه البنك عليه مسؤولية الحفاظ على ودائع العملاء، يعني هناك قيود على ما يستطيع البنوك الاستثمار فيه.
وفي معايير معقده لحساب نسبه كفايه راس المال. يعني كل ما تزيد المخاطره باستثمارات البنك بده يكون حجم راس المال اكبر ليمتص اي خسائر متوقعه دون التاثير على الودائع. مشان هيك البنوك والمصارف المركزيه بعدها لهلا رافضه شيء اسمه كريبتو او بيتكوين او ما الى هنالك. ولكن نحن يعني بدنا نكون واقعيين. انا بايدك هالشيء، مش انه بس معك حق، انا بايدك، بس العالم متوجه الى العملات الرقميه، يعني شئنا ام ابينا. فبس هيك حبيت اقول لك هالشيء، مع انه انا بوافقك، يعني ما بقول لك لا، بس sooner or later يعني ما فينا. ما بدي شبه الكريبتو بشيء ثاني احسن ما هذا خلينا هلا هيك اوبن. اذا في حدا بحب عنده شيء دكتور اسماعيل تفضل. دكتور اسماعيل العوامي تفضل. في أحد من الحضور عنده استفسار أو مداخلة يضغط على المايك ويتفضل بالتحدث. الو ايوه الان الو سامعني؟ تفضل دكتور اسماعيل. تفضل. لا السلام عليكم. اول شيء ونشكر يعني الزميل والاخ ريكاردو حسين، ونشكره جدا صحيح على المحاضره اللي تكلم فيها، وكان يعني كلام هو عارف ماذا نقصد فيها. الان هذا ذكرني بعمليه سوبرمان يعني الباور. هنالك كان في قوه يعني بالعالم. هذا الرجل ومن يسعى الى هذا الذي صنع كريبتون الاخضر اللي بيضر سوبرمان. نحن نتكلم عن مستقبل. عندما نتكلم عن المستقبل تعني هذا التوجه ان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. احنا نريد ان ننقذ العالم. يعني قبل هذه المحاضره قلنا عندما كنا نتكلم بالثمانينات بالولايات المتحده ان يجب ان يكون هناك عمله عالميه يعني يتم السيطره عليها. واذا ترجعوا الى مقالات اللي هو اللي عمل يعني الفيسبوك وما فيسبوك، فقال بجمله واحده قبل ان تظهر هذه العملات الكوين، قال ان البنوك داينج بمعنى انه هو كان هدفه يلغي شيء اسمه البنك، يلغي العمليه كلها من اساسها وينسف العالم نسفا. انا كمستثمر انا سبيكوليتر، يعني هذا اللي بيصير عليه الكيرف والكين اللي بيحكي عنها الاخ حسين، يعني تعدت حدود الجامبلينج. نحن اعلى من الجامبلينج، يعني لسه الجامبلينج في امل انك انت تربح، ولكن هنا المصيبه انه هم يستطيعون يرفعوا هذه الاسعار ويخفضوها. بالتالي انت تتكلم عن مليارات، يعني اللي بيصير عنده ملايين، هذه الملايين فيها. يعني ماذا نريد نحن؟ احنا يعني عالم فقير، عالم متخلف، ما عندناش هذه التكنولوجيا المتسارعه التي لا يمكن احنا ان نتقدم عنهم. هم يفكرون ابعد بيوند الفضاء الخارجي فيها. الان يعني دور البنوك المركزيه الان ضعيف، يعني حتى على مستوى البنوك المركزيه مش مستوعب اللعبه هذه فيها، لاننا لا نستطيع ان نتسارع لواحد مجهز لك شغله يعني لا يمكن ان نرى سواد، يعني كولكشن اوف موني، يعني بطرق جهنميه راح ناخذها فيها. هل هنالك قوه باور توقفهم عند حدهم مثلا؟ مش موجوده. يعني اذا كان مثل اليابان والله ماشيه، طب اليابان هي انا عارفين انها متقدمه عن العالم كله في هذا التوجه فيها، لكن المشكله انه الدول المتخلفه يعني لن يزيدها الا مزيدا من المديونيه ومزيدا من والعالم راح يكون في فوضى يعني رقميه. بالتالي احنا نصل الى مرحله انه نبيع الارض مشان نسد اللي علينا. فارجو انه توجه العالم انه يا بيقول انه انا قابلها الكل يقبلها، او الكل يقول انا ارفضها. اما هنالك تقمه فاسده وتقمه نحن عارفينها ونعرف من وراءها. فهل ممكن احنا
نتقدم معهم ولا نتأخر؟ ما المطلوب منا؟ يعني في زملائي لي اشتركوا في هذه وانا نصحتهم انه زي ما حكى الاخ، الريسك هاي ريسك، والتوجه انه ممكن انك تخسر مره واحده وتنزل مره واحده على شيء فاضي، لكن بالمقابل هي تحول للدولار. هل هنالك قوه؟ هل هذا تعزيز للدولار اخ حسين؟ هل هذا تعزيز لليورو؟ ما حدا معطيني جواب، وشكرا. هلا هو انا اول ما قلت انه عالم بيقولوا انه هو بديل عن دولار، حاليا هلا منه بديل عن دولار وهو عم بيزيد الطلب على الدولار. هلا اللي عم تحكيه انت يا اخ هو مزبوط، بس انا كمان برجع بقول لك يعني بدنا نعمل مقارنه. انا بلشت بالعالم المال وبالعالم المال التقليدي، برجع بقول اللي هن الكرنسيز والميتالز والكوموديتيز وفجأة طلع علينا البيتكوين. هلا من ناحية النظام اللي عم تحكيه الاقتصادي، انتم بتعرفوا سيدي الكريم والدكتور الكريم ان احنا عايشين بنظام رأسمالي. انسى البيتكوين. النظام الرأسمالي من حوالي 30 سنة واكثر عم تتوسع الهوة ما بين الغني والفقير، بما انك انت حضرتك جبت انه سيرة انه الغني بيغنى اكثر والفقير بيفقر اكثر. النظام الرأسمالي اللي عندنا من 30 سنة لهلا كمان عم بيوسع الهوة والفرق ما بين الفقر والغني. صحيح. لما انعملت قصة اليورو قامت العالم كلها انه كيف بدنا نلغي العملة الوطنية بكل بلد وبدنا نعمل شيء اسمه يورو، وصار في رفض ومعارضة، ولكن كلهم بالنهاية رجعوا تقبلوا اليورو ومشوا باليورو. وعملية تحويل أي عملة وطنية أوروبية إلى يورو أدت إلى خسائر بمئات المليارات من العملة الوطنية. ونحن نتذكر بيرلوسكوني شو عمل بإيطاليا وكيف عمل أرباح طائلة وخسر العالم وفقر العالم. فالنظام الرأسمالي اللي نحن عايشين فيه ما بيفرق أبدا على أنه في شيء اسمه جديد اسمه الكريبتو أو البيتكوين. أنا اللي عم بحكيه أنا مش عم بشجع على الكريبتو وعلى البيتكوين، أنا اللي عم بحكيه إنه عم شوف إنه النظرة المستقبلية للنظام الاقتصادي المستقبلي اللي نحن حنعيش فيه أو الجيل الجديد بده يعيش فيه. شو هو اليورو وشو معناته، كيف بلش وكيف هلا عم بيستمر وشو الأسس تبعيته وكيف بده يمشي. والأسس بعدها لهلا ما في عندنا نحن أي مؤشرات اقتصادية، مثل مثلا بأوروبا أو بأمريكا بيطلع شيء اسمه ميزان العجز التجاري، مبيعات التجزئة، مؤشر سعر المستهلك، ونمشي على أساسه. البيتكوين ما عنده شيء أبدا. بس مع يعني عنده إيلون ماسك عم بيحكي بيطلع بينزل، يعني إيلون ماسك. إذا نحن بدنا بدل ما نتهجم على البيتكوين فينا نتهجم على إيلون ماسك أو فينا نتهجم على بيل جيتس. بس هودي لما يحكوا مش هن عم يحكوا، في كيان اقتصادي وراهم، هن عم بيديروا اللعبة ليمهدوا لشيء ثاني. نفس السيناريو تبع اليورو بس في البيتكوين. هلا عم تحكيه مزبوط، بس انا شخصيا بعالم الاقتصاد بشوف انا يعني بعدني لهلا انا مش كثير متقبل قصه الكريبتو، خاصه انه انا من الجيل القديم يعني من الجيل الجديد، بس كاستثمار هذا موجود يعني وفي عليه طلب كثير. انا بشوف هون يمكن شويه بغلطك بشغله، انه هيدا العالم الجديد ما رح يكون في بالمجتمع يكون في الغني والفقير. بالعكس، يلي ما عم يقدر يفوت بخضم النظام المالي او الرأسمالي، البيتكوين بخليه يفوت، بيسمح له انه يفوت. يعني بالسلفادور مثل ما حكينا انه فاتوا هن بخضم النظام المالي تبعهم، بطلوا هن هامشيين كفئة من المجتمع، لا بالعكس دخلوا. ولما صرح وزير المالية الألمانية مؤخرا انه بدنا نعمل عملة رقمية يورو، يعني هيدي الاتحاد الأوروبي أنا عم بقرا كثير انه عم بيحضر للأشياء هيدي يعني. بس هيدي وجهة نظري استاذنا. أشكرك حبيبي، أشكرك. إذا حدا بعد في عنده شيء مداخلة نستفيد منها كمان، يعني أي مداخلات عم تطلع من الحضور الكريم نحن كمان عم نستفيد منها.
نشكرك أستاذ ريكاردو. تفضل أستاذ مالك، تفضل. ملاحظة أخيرة، طبعا أنا بشكر أستاذ ريكاردو على تقبل وجهة النظر الأخرى أو وجهة النظر الآخر بكل صدر رحب، وهذا بيغني وبيثري النقاش. لكن ملاحظة أخيرة، حقيقة حتى لو افترضنا حسن أن العملات الافتراضية هي حسنة النية أو بعضها حسن النية، لا يمكن تعميم هذا الافتراض. بمعنى قد يكون العملات الافتراضية هي وسيلة أو طريقة لامتصاص رأس المال من الاقتصادات أو الأنظمة الاقتصادية في العالم الضعيفة. يعني أنا بستغرب منه بعض العملات الافتراضية زي الداك كوين مثلا، اللي هي بتحكي إنه إحنا موجهة نحو الأنظمة الاقتصادية النامية، البلدان ضعيفة اقتصاديا. يعني حقيقة أنا لا أفهم أو أستطيع أن أستوعب مثل هذا الطرح بأنه عملة افتراضية وتقول أنني أتوقع أن أكون العملة السائدة في العالم. بمعنى العملات الافتراضية بطريقة ممكن بسهولة أن تكون طريقة للسحب أو امتصاص رأس المال من البلدان أو الأنظمة الاقتصادية ضعيفة اقتصاديا. وحقيقة الكريبتو كرنسيز هي أكثر خطورة على الأنظمة الاقتصادية الهشة والضعيفة أكثر منها على البلدان الغنية. البلدان الغنية تستطيع أن تمتص أي صدمات أو أي عبث يمكن أن تقوم به هذه العملات الافتراضية في تلك الأنظمة. أما لكن الأنظمة الاقتصادية الضعيفة أو الهشة الاقتصادية حقيقة هي التي يجب أن تعي جيدا أن العملات الافتراضية قد تسبب لها الكثير من الضرر مما قد تجلبه لها من الخير الاقتصادي إن صح التعبير. ومرة أخرى شكرا أستاذ ريكاردو، وشكرا لتحملك على وجهة النظر التي خلينا نحكي ضد العملات الافتراضية أو ضد العملات decentralized cryptocurrencies. وشكرا. اهلا، بس معك حق، بس خليني بس جاوبك هيك على السريع مطلوب. اللي عم تحكيه معك حق فيه، بس هو يعني اللي انت عم تحكيه بس حتى اذكرك هو نفس السيناريو تبع لما نزلوا عملة اليورو بأوروبا. اللي عم تحكيه انت هو نفس السيناريو لما نزلوا عملة اليورو. في كثير يعني مثل ما انت عم تقول في كثير ناس خسروا اموالهم، رأس مالات طارت، مصالح طارت. الفرق بين العملة الوطنية ونزلة اليورو كبار الناس بدون ما نذكر أسماء استفادوا منها، وحتى هن هدول مسؤولين وأخذوا من شعبه. أوكي، فنفس السيناريو اللي أنت عم تحكيه هو هلأ عم بيصير بس بشيء اسمه بيتكوين. السيناريو اللي صار بالتسعينات بآخر التسعينات وأوائل الألفين بأوروبا كلها يعني ما في أي بلد محدد، يعني أكثر شيء كانت إيطاليا اللي هي تضررت. نفس السيناريو هلا عم ينعمل بالبيتكوين، بس انه هالمفارقه هل حدا بيقدر يوقف؟ ما حدا بيقدر يوقف، والاستثمار ماشي فيه والتداول ماشي فيه. ويعني مثل ما عم بقول يعني هن هدول الغامضين حاطينه اون ذا رايت تراك. بس انت اللي عم تحكيه ايه مزبوط، بس هذا نفس السيناريو اللي صار باوروبا هلا عم بيصير بالعالم كله. بس هيك حبيت. شكرا استاذ ريكاردو. لا ولكن الكريبتو كرنسيز كلها تقوم على الانترنت، بمعنى على الاتصال بالانترنت. فانا حقيقه احيانا بتساءل اذا كان هناك في زمن معين كان هناك انقطاع عن الاتصال بالانترنت، انا بكل بساطه يعني ان هذه العملات الافتراضيه اصبحت شيء من العدم. فبالتالي اعتمادها على الاتصال بالانترنت، اي دوله تقوم برفض او حجب هذه العملات الافتراضيه او بعضها، بمعنى انها ستصبح شيء لا يمكن استخدامه في تلك النظام الاقتصادي الذي قام بهذا الشيء كضد العملات الافتراضيه او ضد احد العملات الافتراضيه. نعم، هلا بس اوكي رح اقول لك شغله. هو ما صدفه، انا ما كنت حابب اجاوب هالجواب، بس انا بالنسبه لي انا شخصيا مش صدفه وجود كورونا وانعكاسه. هو هالكورونا هذا مرض صحي، بس ما انعكس صحيا، انعكس اقتصاديا. ما صدفه وجود كورونا، تسكير اقتصادي، وبالتسكير الاقتصادي ما صدفه انه في شيء اسمه اونلاين، وبعدين وجود هلا الكريبتو كمان ما صدفه.
يعني انت اذا هودي بتسلسلهم ورا بعضهم منهم صدفه. الكورونا، وجود الاونلاين، وتسويق للكريبتو، هيدي الاشياء منها صدفه ابدا ابدا ابدا. بس حبيت جاوب على سؤال على مداخلتك وبس. اكثر ولا أقل. كمان مرة بدي أعود الدكتور إسماعيل عواملة. هلو. ايه تفضل دكتور. والله يا دكتور أنت جاوبت اللي آخر شيء هن الكلمات المضبوطة، يعني هذا يعني الشغلات التي تتترى مع بعض يعني لها علاقة، وأنا متأكد أنها لها علاقة. لكن الحقيقة يعني تقريبا إذا بدنا نعرج على المسوقين لهذه العملية هم المستفيدين، خاصة في الدول النامية، وأعتقد أنه أكثر على يعني كل دولة على رأسها هرمها من يسوق هذه الأمور يعني. لكن إحنا بدنا اطمئنان من البنوك المركزية كرقابة على كل البنوك. يعني هل يعني نجهز حالنا لهذا العمل ولا ما نجهزناش؟ هل يظل السيناريو هذا معلق بأيدي أشخاص، أم إحنا بدنا نواكب هذه العملية التطور اللي إحنا صارت فيها؟ يعني الأونلاين أنا بدرس وأنا بروفيشنال يعني، ومعي 6 اختصاصات مش واحدة وثنتين. يعني التعليم نصل لسبب بالدول النامية من طريقة الأونلاين والطريقة اللي تعاملوا فيها، وصار في تخلف، وأنا بحكيها وصارحت فيها في آخر عمري زي ما قلت احنا ختيرنا، لكنني انا مور ادفانس سني يعني علميا ماشي حاله. اذا انا لا استطيع التعامل بطريقه علميه من طريق الاونلاين ولا بالطريقه الصحيحه المستخدمه الان. يعني الجيل هذا يعني هي 10 سنوات يعني 5% من ينجحوا بطريقه يعني تتبع انفسهم، بمعنى يعني الضعف اللي احنا بالمستقبل احنا غير مستعدين، لا انا ولا الشرق الاوسط ولا شيء، لا هكذا شغلات فيها، الا اذا كانت هناك اراده سياسيه بقبولها او منحها. اين الاراده السياسيه في قبولها او منحها؟ يعني انا في ناس قاعد بتسر ويفتح حسابات في سويسرا لعدم المنع، اذا انا كل شيء يعني ممنوع فهو مرغوب. نحن نريد التحرر. هل إن نكون ريادة؟ يعني المقارثية بتقول لك إما تكون رأسمالي أو ضدي، ما مشكلة. هل العالم متوجه للرأسمالية أخ حسن ولا كلها بده تظل على هل الضربة هاي للصين ولا لغير الصين ولا لروسيا؟ احنا مش عارفين. وشكرا. أول شيء حضرتك شباب دائم، منك كبير يعني، أنت شباب دائم، ونحن نستفيد من الثقافة والأفكار تبعيتك دكتور. هلا بالنسبة للقرار السياسي يعني هو مثل ما أنت قلت هو بده قرار سياسي ومصالح اقتصادية للدول ولكبار الأشخاص، يعني حتى هن يعني معك حق لكبار الرأسماليين يعني. بس كمان بالنسبة للجيل الجديد، يعني هلا حضرتك انت عندك بالعائلة الكريمة وعند كل الاشخاص وعندنا نحن هون بلبنان وبأي بلد بالعالم، اي جيل جديد عم بتشوف انه عم بيتوجه دغري للاونلاين، يعني بكون عمره صغير بتلاقيه ماسك الموبايل وفاتح الاونلاين وبيشتغل وبيدرس وبيتاجر وما الى هنالك، وكله عم بيتقبل البيتكوين، يعني عمره 15 16 سنه 17 سنه كله تريدينج بالبيتكوين. هلا توجه برجع انا بقول يعني صحيح انا تعودت على العملات التقليديه والاسواق الماليه التقليديه من الاسهم والمعادن وغيرها وغيرها، ولكن هيدا العالم كله عم بيتوجه هلا. مش ضروري مثل يعني المستقبل حيكون مثل ما هلا عم بيصير انه كله فلو بالنسبه للكريبتو والبيتكوين، لا رح يتوجه العالم للعملات الرقميه المشفره بس بطريقه تنظيميه اكثر اقتصاديا، وحتى انه بقرارات سياسيه مثل ما انت قلت. فيعني هذا مثل ما بقولوا شئنا ام ابينا. هلا
بكون في انه يعني حضرتك عم ترجع بتعيد انه تفكير الفقير اكثر وغنى الغني اكثر. يعني انا برجع بعيد سيناريو تبع اوروبا اللي صار بالتسعينات، ومشيت الموجة وركب اليورو واللي صار. فنفس الشيء هون، يعني هيدي غربلة. وانا برجع بقول انه اللي عم بيصير منه صدفة. يعني هيدي يعني مثلا بيقولوا لي، انا لكون صريح معك، بيقولوا لي منيح اللي فيه اونلاين وقت اجت الكورونا. ما انا بقول لهم لانه في اونلاين اجت كورونا. يعني كورونا واونلاين وهلا الكريبتو، هيدا كل التوجه بالعالم. وقريبا انا بشوف انه بده يصير في تغيير باوروبا وحتى بامريكا من ناحيه الامور هي. وتحديدا من وكاله الامن الامريكي في شيء تحضير شيء بالنسبه للكريبتو، بس بعده منه يعني منه واضح. دكتور غسان، يعني لماذا انسحبت بريطانيا من السوق الاوروبي المشتركه مثلا؟ لماذا طلعت وبدها تحافظ على الباوند تبعها؟ يعني العمليه، هل راح يكون هناك ضربه كمان لليورو؟ يعني كلما استقر العالم بيطلع لنا يعني خلينا نقول الخزوق اللي هلا هيدي شغله اكبر منها دكتور. هلا هي اكبر منها. ما هو اذا انت مش صاحي معناته انت نايم. احنا نايمين يعني زي ما تقول الميه. انت قلت الايسبرج الموجوده مش اللي طلع على السطح، ففي تايتانيك على السطح، في تايتانيك والايسبرج ضربتها مره، لكن الضربه راح تكون للشرق الاوسط. الضربه راح تكون للشرق الاوسط اخي. نعم. هلا هي خلي بس اول شيء بريطانيا هي منا بالاتحاد الاوروبي، انت بتعرف هالشيء هذا، يعني منا فايته انا بحكي عن العمله، طلعت هلا اوكي. هلا هيدي طلعت لعده اعتبارات ما بدنا نفوت فيها هلا بتفاصيلها، مع انه هي غلط انه تطلع منها، بس وحتى كان الاستفتاء كان انه ما تطلع، رجعوا عملوا استفتاء ثاني انه لا اعملوا بدنا انه نطلع، مع انه هي ما كان بدهم يطلعوا. يعني بس تمثيل الديمقراطيه ما كان مزبوط، يعني لانه ما في شيء، انا بالنسبه لي في شيء اسمه ديمقراطيه، لانه الشعب قال ما بدنا نطلع، ورجعوا عملوا استفتاء مره ثانيه وثالثه لحتى قالوا له لا انتم هيكم بدكم تطلعوا، وهن بدهم يطلعوا. يعني اللي بياخذوا القرار هن اللي كانوا بدهم يطلعوا. هلا هذا غير موضوع. هلا يعني بالنسبه لبريطانيا واليورو ما لها علاقه، بس كلهم يعني انا معك دكتور انه كل واحد يحافظ على عملته الوطنيه ويكون في اسس وما الى هنالك وما بدنا نعددهم هلا. ولكن هلا الكريبتو عم ينشروه شوي هو والعملات البيتكوين. هلا ارتداداته ومساوئه وحسناته كثيره، بس نحن فايتين بنظام عالم جديد، وبعدين العالم كثير عم بيتطور بشكل انه يعني صرنا بالايرا تبع السبيس. نحن خلص كل العالم عم تحكي عن السبيس. هلا قديش نحن فينا نوقف او نحسن او نظبط نتمنى. بس انت حضرتك عم بتشدد على الشرق الاوسط، وهي شغله عالميه، يعني ما بعرف شو بتقصد فيها دكتور. والله انت بما انك بتحكي مع كوموديتيز، يعني لما انك الانتشار السريع للغاز والبترول وكذا، وربطها بتتذكر اتفاقيه سامسونيان، يعني لما يعني ربطوا الدولار بالبترو دولار، يعني تقريبا هذه العمليه. يعني انا بعدين هلا انا راح اتعامل بهالعمليه sooner or later، لكن ان تسير احسن من تظلك انك واقف محلك. يعني انا برجع للاراده السياسيه، هل نقوم بهذه العمليه مستقبل ولا نتسارع فيها؟ يعني نبلش هلا ولا نستنى كمان 20 سنه حتى نبين انه مساوئها ومحاسنها. فاذا انت بتاخذ هاي ريسك هاي ريتيرن، هاي ريسك هاي ريتيرن معروفه فيها، فالهاي ريسك بتكون بالسماء يا على الارض. احنا عندنا تعلم من السبيكوليتر ولا احنا لسه يعني انفسترز، يعني ريال انفستر؟ انا بدي ريال كوموديتي مربوطه بهي العمليه. ماذا نملك؟ لا نملك يعني مثل الاردن، مثل لبنان، مثل الناس اللي ماكله هوا غير جنوب افريقيا يعني وافريقيا. يعني هل هذا راح يمشي معنا ولا ما يمشيش؟
يعني التوجه من البنوك المركزيه انها تسارع بالعمليه، تعرف شو بده يصير، تنور العالم فيها، يعتمدوها، يا بتعتمدها يا بتقول لي اعتمدها ولا ما اعتمدهاش. ف يعني انا برايي زي ما حكيت احنا في بيها، اما نركب مع السفينه واما نغرق بها، ما في يعني اللي مع الجماعه رحمه او اني اتراجع انا واظل مكان القف. فشكرا. يعني باختصار، لما يصير في قرار رئيسي اساسي عالمي، الكل رح يلحق. هذا جوابي. لما يصير في قرار رئيسي وعالمي الكل رح يلحق، ما حدا حيقدر يعارضه. بس واكيد فهمت علي دكتور. انا فاهم عليك، فاهم. يعني حتى البنوك المركزيه اللي عم تحكي عنها يلي هي صاحبه القرار ما بتقدر تتراجع عنه للقرار. معناته انا مستقبلا بدي بازل 10 وبازل 15 وبازل 16 و17 على ضمن هذا الاطار. مش بس بهيدي، بكتير يعني امور مصيريه ما بيقدروا ياخذوا القرار مضبوط. بس ما بدنا نفوت بكتير تفاصيل. شي مره بنتشرف مع ما المشكله سياسي اقتصادي مالي علمي مو مهندس فوقيها، يعني يبدا لك وكل شيء سي بي وخريج الولايات المتحده وكندا. شو بدي اقول لك؟ دكتور ان شاء الله قريبا نعمل زياره لبلد الاردن الحبيب وبتشرف. رحب لك. وانا عندي احلى منطقه بزي، وعندي يعني لبنان الثاني زي تعتبر اجمل منطقه في الاردن معروفه عنها. ونستفيد يعني من معلوماتك يا دكتور. وانا بتشكر وبتشكر القيمين على منظمين هذا الاكسبو. يعني شكر خاص من شركه افكس جرو الماليه لكل الحضور والمداخلات الغنيه ومنظمي هذا الاكسبو. احنا بنشكرك استاذ ريكاردو على وقتك الثمين وعلى المعلومات القيمه، ونشكر كمان المداخلات كمان اللي كانت قيمه من الجميع، من الدكتور اسماعيل والاستاذ عبد المالك والجميع. نشكركم جميعا، ونشكرك استاذ ريكاردو مره ثانيه، وان شاء الله بنشوفك المره القادمه عندنا بالاردن وبتشرفنا في بيتك الثاني. نتشرف سيدي، نتشرف. للشكر. شكرا.